Hello dear students, and welcome again to another lesson from our book Solutions by Oxford. Today our session will be about listening to changing jobs. So the topic again is the same from Unit 5, is about jobs. We're focusing about jobs. Today we will listen to a job interview, and of course, as we see here earlier, we're going to learn a new vocabulary about jobs, another set of vocabulary. We're going to use signposts to predict content in a listening exercise. We're also going to listen to an interview with a man who did 52 jobs in 1 year. And finally, we will discuss jobs you might or would like to try for 1 week. Okay, so changing jobs. First of all, let's start with a new vocabulary for this lesson. We have builder, a man who works in building. Estate agent, a person who tries to sell people houses. Gardener, a person who works in a garden. Trim the grass and plant the flowers, etc. Groundskeeper, a person who keeps a garden, either safe or take care of it, or both. Journalist, a person who works in journalism and news. Locksmith, a person who fixes locks of doors or make keys. Photographer, a person who takes photos. Pizza delivery man or woman, a person who delivers pizza to your home once you call him or her. Stunt performer, he's an actor, but actually we don't see his face. He only do the dangerous acts in a film or a movie. Surfing instructor, a person who teaches people how to do surfing on the beach. Video game developer, a person who develops and programs a video game. Okay. Exercise 1. Vocabulary. Match 5 of the jobs below with photos from A to E. The new words we've already discussed. A. In photo A, what does the man do? What's his job? He's a locksmith. He makes keys and fixes door locks. Photo D. Look at the word sold. For sale, sold. للبيع تم بيعه. What is it? She's holding a laptop. Probably she's showing people houses. Estate agent, yes, a person who sells houses. Number C. Groundskeeper, a person who takes care of grass and a garden. Here he's in a stadium. D. A stunt performer, an actor or a sub-actor. He's a minor actor actually, because we don't see his face. He does the dangerous acts instead of the actor. D. A builder, works in building construction, constructing a building. Yes. Now, exercise 2. Answer the questions. You have to discuss this with your friend. Use the jobs and work activities from lesson 5A to help you. Okay, lesson 5A, you remember we talked about acupuncturist, we talked about lots of different jobs and learned a lot of vocabulary related to jobs. You can go back to 5A and take help. It will help you to use the new words and work activity phrases to talk here about jobs and give your opinion. 1. Choose 2 jobs from exercise 1 and describe them. اختر عملين أو مهنتان من التمرين الأول وقم بوصفهما. Builders work outdoors. على سبيل المثال عامل البناء أو عمال البناء يعملون خارجا، أي في مكان مفتوح وليس مغلق. They're on their feet all day. وهم يعملون واقفين على أقدامهم طوال اليوم. I think it's repetitive work but it is skilled. أعتقد أنه عمل
روتيني ولكنه حرفي، فيه مهارة. 2. Which is the easiest of all the jobs in your opinion and why? ما هي أسهل المهن برأيك ولماذا؟ I think the easiest job is، أعتقد أن أسهل مهنة هي، ثم تقولون هنا ما رأيكم. That's because فراغ. قد يقول البعض the easiest job is for example a game developer، هو مصمم الألعاب، ألعاب الحاسوب. That's because they sit in their places, they can order pizza or drink soda and all they do is just to use their hands and fingers to program. They don't have to stand all day, they don't have to meet new people, they don't have to persuade anyone, they just can focus on their job. 3. Which is the most difficult and why? أيها أكثر صعوبة ولماذا؟ Of course it depends on your opinion. طبعا هذا يعتمد على رأيكم، ولكن برأيي الشخصي in my opinion personally I think stunt actor's job is the most difficult. أعتقد أن مهنة الممثل الدوبلير الستانت أكتر الذي يقوم بتمثيل المقاطع الخطرة في الفيلم والتي تتطلب مخاطرة كبيرة أو مجازفة هي أخطر مهنة. Why? Because he has to do dangerous thing instead of the actor. وذلك لأنه يقوم بالأدوار الخطيرة عوضا عن الممثل. It may include jumping from a high building or riding a motorcycle very fast in a speed that exceeds the limits، لأن ذلك قد يتضمن قفزه من مبانٍ مرتفعة أو قيادة دراجة نارية بسرعة تتجاوز الحدود وهي خطيرة جدا. Stunt actor is the most difficult. Okay. Now, 3. Today we will learn a new strategy in listening. اليوم سنتعلم استراتيجية جديدة في الاستماع. Signpost. الsignpost. ما هي الsignpost؟ signpost تأتي بمعنى لافتة أو علامة. signpost قبل أن نقرأ الاستراتيجية لنتعرف على هذا المصطلح الجديد. signpost اللافتة أو العلامة البارزة is a verbal statement، هي عبارة فعلية. signpost لفظية، عفوا عبارة لفظية used to orientate the audience، تستخدم لتوجيه الجمهور inside your speech في خطابك or presentation أو عرضك التقديمي or to show them where you are going أو لتريهم إلى أين أنت تتوجه في حديثك. A signpost draws in the audience attention. واللافتات هذه تشد انتباه الجمهور and aims to maintain their attention وتهدف إلى الإبقاء على انتباههم through the presentation or public speech، من خلال العرض التقديمي أو public speech الإلقاء. عندما يقوم أحد بإلقاء خطبة فإنه يستخدمها لشد الانتباه لكي لا تكون المحادثة مملة. Listening strategy. Some words and phrases، بعض الكلمات والعبارات can help you to predict، تساعدك على توقع what is coming next in a listening، ما الذي سيأتي لاحقا في ما تسمعه. For example، على سبيل المثال if you hear however، إذا سمعت على أي حال أو ولكن you know that، فأنك ستعرف بأنك it will be followed by a contrasting point، بأن however سيتبعها أو سيأتي بعدها نقطة أو وجهة نظر معاكسة لما قيل قبلها. Listen out for signposts، استمعوا لي العبارات signposts like these that help you understand the structure of the listening، والتي ستساعدك على فهم تركيبة الحوار الذي ستسمعه. هنا لدي signpost، هذه هي signpost أمامنا، سأقوم بترجمتها. Although، على الرغم من ذلك. That's because، هذا لأنه. In my opinion، برأيي الشخصي. However، على أي حال. What is more، وأكثر من ذلك. Moreover، علاوة أو زيادة على ذلك. In other words، بكلمات أخرى أو بمعنى آخر. What I mean is، ما أقصده هو، وهذه تستخدم للتوضيح.
طبعا عندما أستمع إلى هذه الساين بوست أعرف أن ما سيتبعها هو شرح تفصيلي للأمر الذي تم ذكره قبله، وما أعنيه بأنه، ثم يبدأ بالشرح. As I see it، كما أرى الأمر أو كما أراها، يعني من وجهة نظري. For example، على سبيل المثال، عندما يقول لي شخص هذه العبارة for example، فأني أعرف بأنه سوف يعطيني أمثلة تدعم رأيه، فإذا الساين بوست تخبرني بماذا سيأتي بعدها. For instance، على سبيل المثال، أيضا مشابهة ل for example. Such as، أيضا مشابهة لهما، مثل، أستخدمها لأطرح بعضها أمثلة. Not only that، ليس فقط هذا، هذه أيضا تنبئنا بأنه سيعطينا نقطة أخرى إضافية، معلومة أخرى. Nevertheless، ومع ذلك. In spite of this، على الرغم من ذلك. On the other hand، من ناحية أخرى، وهذه تستخدم لإبداء أيضا وجهة نظر أو أخرى. Therefore، لذلك. الآن بعد أن عرفنا معنى كل من الساين بوستس على حدة، ما هو المطلوب مني بعد أن نقرأ listening strategy؟ Match the words below، صلوا الكلمات في الأسفل with what they indicate from 1 to 6، إلى الأمور التي يشيرون إليها من 1 إلى 6. سنضعها الآن ضمن category. We'll put them into categories or categorize them. سنقوم بتصنيفها حسب مهمة كل منها. 1. A contrasting point، لإبداء وجهة نظر معاكسة أو مخالفة للآخر. 2. An additional point، لإضافة وجهة نظر إضافية أو فكرة إضافية، additional. An example، لعرض مثال. A paraphrase، ملخص أو موجز ما قلته سابقا، يعني زبدة الحكي. A paraphrase، زبدة الكلام. or in a nutshell. An opinion، رأي أو وجهة نظر. A reason، سبب. الآن contrasting point، قبل أن أسرد وجهة نظر معاكسة في الحوار أقول although، على الرغم من ذلك. however، على أي حال. nevertheless، ومع ذلك. in spite of this، على الرغم من ذلك. on the other hand، من ناحية أخرى. 2. An additional point، لإضافة شيء آخر. what is more، وما هو أكثر من ذلك. moreover، علاوة على ذلك. not only that، ليس فقط هذا، يعني يوجد المزيد. 3. An example، لطرح مثال أستخدم الساين بوست، اللافتة التي تدل أنه هي for example، على سبيل المثال. for instance، أيضا على سبيل المثال. و such as، نفس الترجمة على سبيل المثال. 4. A paraphrase، للإيجاز أو اختصار تلخيص كل ما سبق قوله. in other words، بمعنى آخر، أي إذا قلت شيء والشخص الآخر لم يفهمه، فأني أقوم بتوضيحه، أقوله بمعنى آخر أو بكلمات أخرى. what I mean is، ما أقصده هو. 5. An opinion، رأي. in my opinion، برأيي. as I see it، كما أراها. 6. A reason، سبب، لإظهار السبب. that's because، هذا لأنه. therefore، ولذلك، ثم أقوم بطرح السبب. فإذا هذه تعتبر مثل لافتات أو إشارات بإمكاننا تشبيهها لإشارات المرور التي تدلنا على الطريق في الحوار. فأثناء حضور الشخص لخطبة تلقى، فإنه عندما يستمع إلى حديث محدثه ويقوم باستخدام هذه اللافتات، فإنه سيفهم إلى ماذا يرمي، وهذا أيضا يشد انتباه المستمعين، فهي مثل لافتات المرور. 4. Listen to the sentences from A to F. What do you expect to hear next? Okay. الآن سنستمع ونرى ماذا نتوقع أن نسمع تاليا.
Exercise 4. Listen to the sentences from A to F. What do you expect to hear next? Choose from items from 1 to 6 in exercise 3. لنستمع إلى الجمل التالية. ماذا نتوقع أن نسمع لاحقا؟ ولنختر الitems من 1 إلى 6 في التمرين الثالث. لنسمع. Lesson 5C. Exercise 5. A. Kathy wants to become a journalist. However, her father wants her to work in the family shop. B. Working as a pizza delivery man is quite stressful. What's more, it's badly paid. C. I think builders have a very boring job. What I mean is, the work is very repetitive. D. The job of gardener is very skilled and challenging. In spite of this, it isn't very well paid. E. I'd like to have a job that pays well, such as stunt performer or police officer. F. The job of sales assistant is very tiring. That's because you're on your feet all day. Okay, now we will go through the sentences and see what each signpost signify. A. Kathy wants to become a journalist. However, تريد أن تصبح، إذا كاتي تريد أن تصبح صحفية، ومع ذلك however أو على أي حال her father wants her to work in the family shop، فإن والدها يريدها أن تعمل في دكان العائلة. إذا أستخدم however لكي أظهر وجهة نظر مخالفة، لذلك اخترنا A1. إذا نظرنا إلى التمرين الثالث حيث شرحنا each sign post meaning، شرحنا معنى كل منها، عندها ستدركون لماذا نستخدمها. إذا 1 استخدمناها من أجل contrasting point، لإظهار وجهة نظر معاكسة. هي تريد أن تكون صحفية، مع ذلك أو على الرغم من ذلك فإن والدها يريد شيء آخر لها، وهو أن تعمل في in the family shop. B. Working as a pizza delivery man is quite stressful. العمل كعمل توصيلات بيتزا هي مهنة فيها الكثير من الستريس. What's more، وأكثر من ذلك، وما هو أكثر من ذلك it's badly paid، لا يدفعون له بشكل جيد. فلدي الاستعمال من التمرين الثالث to، والذي هو an additional point. أستخدم what's more لأنني أتوقع وأتنبأ بأنني سأسمع بعدها additional point. عندما يأتي شخص ما ويقول لك إن مهنتي متعبة جدا وأكثر من ذلك، أو وما هو أسوأ من ذلك أو أكثر من ذلك أيضا لا يدفعون لي جيدا. فعندما أنت مجرد ما تسمع صديقك يخبرك وما هو أكثر من ذلك، فإنك تعلم بأنه سيعطيك المزيد من المعلومات. أما عندما نسمع على الرغم من ذلك، فأني أعرف أنني سأسمع شيء معاكس لما قبله. يعني مثلا أنا درست كثيرا للامتحان، على الرغم من ذلك لم أحرز علامة مرتفعة أو جيدة. على الرغم من ذلك تنبئني بأنني على الرغم من أنني درست فأنني لم أنجح مثلا. فإن كلمة على الرغم معناها بأنه يوجد contrasting point، شيء معاكس لما أتوقعه. C. I think builders have a very boring job. أعتقد أن البناؤون لديهم عمل ممل. What I mean is أستخدمها من أجل paraphrase لإعادة صياغة العبارة أو للتوضيح. What I mean is boring. قد تسألوا what do you mean by boring؟ شو قصدك ممل؟ ماذا تقصد بمعنى ممل؟ What I mean is now we start to paraphrase to explain more to simplify to you، ليبسط لك المعلومة أو يعطيك بشكل أوضح. The work is very repetitive. أقصد أنه عمل تكراري أو روتيني، نفس الشيء كل يوم. D.
The job of gardener is very skilled and challenging. عمل البستاني هو حرفي جدا وفيه تحدي. In spite of this على الرغم من ذلك ومع ذلك. انظروا أيضا ونفس الجملة الأولى كيسي وهو in spite of تدل على contrasting point وجهة نظر مخالفة أو أمر معاكس. على الرغم من أنها skilled and challenging job it isn't very well paid. إذن هي مهنة تتطلب حرفة مهارة وتحدي ولكن أجرها قليل. I'd like to have a job that pays well. أرغب بالحصول على مهنة راتبها جيد أو يدفعون جيدا such as مثل stunt performer or police officer. 3 معناها هنا giving an example لأني استخدمت such as to give an example. F. The job of sales assistant مهمة مندوب المبيعات is very tiring متعبة. That's because 6 إذا عدنا للتمرين الثالث نرى أن 6 ترمز إلى a reason giving a reason إعطاء سبب. That's because عندما أستخدم sign post الإشارة أو اللافتة that's because في الكلام فإني أتنبأ بأنني سوف أسمع سبب لما قبله. Why is the job of sales assistant very tiring? That's because you're on your feet all day. وهذا بسبب أنك على قدميك طوال اليوم. فإذا طلابي الأعزاء ركزوا جيدا معي. sign post however what's more what I mean is in spite of such as and that's because كل واحدة منها على حدة لها معنى مختلف. بعضها we use them to show a contrasting point. عندما أقول وجهة نظر كاسي ثم سأقول وجهة نظر أبيها المعاكسة أستخدم however أو although أو in spite of. B هنا what's more عندما أقول شيء ما and I want to add a point or put additional point أقول وجهة نظر إضافية ومعلومات إضافية أقول what's more or moreover in addition إضافة لذلك ومو بكفي هيك لا يكفي ذلك وأيضا للإضافة. See what I mean is or in other words بمعنى آخر. هذه to paraphrase لأوضح أكثر في حال لم يفهم المتحدث حديثي أو أريد أن أشرح له أكثر أدخل بتفاصيل أكثر. دي in spite of this على الرغم من هذا أيضا to show a contrasting point نفس معنى however و although. Such as نفس معنى for example for instance عندما أريد أن أعطي أمثلة. هنا أعطى أمثلة عن المهن التي يدفعون لها أجرا مرتفعا. The last one that's because to give a reason that's because or because for that reason أستخدمها هذه اللافتة ثم أعطي المثال. فإذا هذه أسميهم باللغة الإنجليزية اللافتات sign post. كما يوجد لافتات تدلنا على الطريق في الشارع يوجد أيضا في الكلام أو المحادثة أو الحوار لافتات تدلني ما هو الاتجاه أو ماذا سأقول بعد ذلك. فهي تنبه المستمع أنه سيسمع الآن مثال أو سيسمع الآن تفسير أو سيسمع الآن شيء مناقض أو سيسمع زيادة أو شرح. Okay. Now 5. Listen to the completed sentences. استمعنا إليها سابقا. Kathy again. Now 6. Complete the sentences in your own words. أكملوا الجمل بعباراتكم الخاصة. Use the words in brackets to help you. استخدموا الكلمات بين قوسين لمساعدتكم. 1. Working in healthcare can be challenging. العمل في الرعاية الصحية فيه تحدي. Nevertheless ومع ذلك. إذن ذكرت هنا أمرا صعبا. سأذكر الآن ناحية إيجابية فأقول ومع ذلك to show a contrasting point. اللافتة هنا the signpost is nevertheless. I use it to show a contrasting point وأستخدم ومع ذلك لإظهار وجهة نظر معاكسة لما قبلها. إذا هنا أقول أنها متعبة وفيها تحدي ولكن سأقول شيء الآن إيجابي عنها. فإذا قلت شيء سلبي الآن سأقول شيء إيجابي أمر معاكس استخدم nevertheless. Nevertheless it is rewarding.
أي it is highly paid or well paid أي أنها مهنة مربحة ماديا. 2. Waiters have a very stressful job. For instance, النادلون لديهم عمل متعب جدا. على سبيل المثال سأعطي مثال عن المتاعب التي يواجهونها في أعمالهم اليومية. I want to give an example about the daily difficulties that they're facing every day. For instance, they have to work long hours. يضطرون للعمل لساعات طويلة. Or you can also say, for example, they stand on their feet all day long. 3. Having a university degree will help you get a good job. Not only that, earn more money. Not only that, but you will earn more money. إذن الحصول على شهادة جامعية سيساعدك على الحصول على عمل جيد، وليس هذا فقط ولكن أيضا ستكسب المزيد من المال. So not only that أستخدمها للaddition. This signpost هذه العلامة أستخدمها للإضافة عندما أريد أن أضيف معلومات أخرى. ليس فقط هذا وأيضا بل أيضا. Then I continue to give more explanation. 4. I don't think university education should be free. As I see it, parents should have to pay for their children. لا أعتقد أن التعليم الجامعي يجب أن يكون مجانيا. كما أرى الأمر أو من وجهة نظري as I see it. I use this signpost as I see it to give an explanation لإعطاء or show my opinion لإعطاء وجهة نظري. As I see it, parents should have to pay for their children. 5. I don't want to be a sales assistant. لا أريد أن أكون مندوب مبيعات. لماذا؟ I want to give a reason. The signpost which give a reason is that's because. That's because you have to deal with the public. هذا لأنك ستضطر للتعامل مع عامة الناس. Now number 7. الآن جاء دور الاستماع. أهم محادثة في هذه الوحدة أو هذا الدرس. Listen to an interview with Sean Aiken, who did 52 different jobs in a single year. Make notes about A. How he got the idea. B. Money. C. What he learned from the experience. استمعوا إلى المقابلة مع شون الذي قام ب 52 مهنة مختلفة في عام واحد. خذوا عبارات أو دونوا ملاحظات عن كيف خطرت له الفكرة، المال، ماذا تعلم من تجربته. لنستمع الآن إلى شون. Exercises 7 and 8. حاولوا أن تدونوا الملاحظات. Today in our series about unusual jobs, I'm talking to Sean Aiken. Sean spent a year doing not one job, but 52, one for each week of the year. Hello, Sean, and welcome to the show. Hi. So, when did you come up with the idea? It was when I finished university. I realized I didn't know what I wanted to do in life. What did you study at university? I did business. Today in our series about unusual jobs, I'm talking to Sean Aiken. Sean spent a year doing not one job, but 52, one for each week of the year. Hello, Sean, and welcome to the show. Hi. So, when did you come up with the idea? It was when I finished university. I realized I didn't know what I wanted to do in life. What did you study at university? I did business studies, but I had no idea what to do with my degree. So, how did you come up with the idea of 52 jobs? Well, I asked my dad for advice, and he said I should do something I was passionate about. But I didn't know what that was, so I set up the website, oneweekjob.com. I asked employers all over the world to give me a job for just 1 week, and I would do a new job every week. 52 different jobs. Yes, one a week for a whole year. I wanted to discover what I'm truly passionate about. How did you find 52 jobs? It's difficult enough to find one. Some people offered me a job when they heard about what I was doing.
but I found most of the jobs by searching online. What jobs did you do? Give us some examples. Radio DJ, fireman, journalist, yoga teacher, baker. I couldn't find all the jobs in one place, of course, so I had to travel a lot. Did you take any holiday? No, I worked for 52 weeks without stopping. It was incredibly tiring, traveling between each job, finding somewhere to stay. I often had to sleep on someone's sofa for a week, and I was always short of money. But in spite of that, I've had an amazing time and met some fantastic people. You were short of money. Didn't your employers pay you? They paid me, but I never had much money to spend. That's because I donated all of my wages to charity. What was the most challenging job? Working on a farm. That was so hard. I had to get up at 5 o'clock every morning, and the work was very tiring. So what did you learn from your 52 jobs? I learned that to enjoy your job, you need to be really passionate about it. Your job has to have meaning. It's more than just money. And it's important that you work with people that you get on with and who have similar interests to you. So would you do it again? Well, at the moment, I'm helping other people around the world to do their own 52-week job project. I found that I'm passionate about helping others. Thank you very much for coming in and talking to us, Sean. My pleasure. Okay. So now let's after listening to the interview with Sean, who did 52 jobs. A. How he got the idea. Let's see. His dad, yes, his father, told him to do something he was passionate about, something he loves, but he didn't know what that was. So, because he didn't know, he set up a website and asked employers, people who give jobs, like boss, to give him a job for just 1 week, and he did a new job every week. Money, what did you write about money? He was always short of money. Short of money, it means he did not have enough money. Because he donated, he gave away all of his money to charity work, to poor people. What he learned from the experience, see? He learned that you need to be passionate. He means to love what you do about your job if you are to enjoy it. If you want to enjoy working, you should search for something you like. Your job has to have meaning, so it has to give something to life, to your life, and to other people. It have to be meaningful job. And it's important to work with people that you get on with, people you like, people you love, people you get on well with and feel comfortable. That's what he learned. Very important and enlightening. You can actually consider this while thinking in your future job. بإمكانكم أخذ هذه الأفكار عندما تريدون التفكير بمهنتكم في المستقبل إن شاء الله. Now 8. Read the sentences below, then listen again. اقرأوا الجمل في الأسفل ثم استمعوا مرة أخرى. Are the sentences true or false? هل الجمل صحيحة أم خاطئة؟ 1. بإمكانكم إعادة الفيديو إلى المنتصف واستماع المحادثة مرة أخرى وأن تجربوا أن تحلوها بأنفسكم، وهذا ما هو أنصح به. I highly recommend that you stop the video, go back to the listening on the activity 6, listen again and then go back here, come back here and try to do the exercise on your own. Don't cheat. 1. After talking to his dad, Sean knew what job he wanted to do. False. No, he didn't know. بعد أن تحدث مع والده، جون عرف ما أي مهنة يجب عليه أن يختارها. لا، لم يعرف. 2. An accident outside of work prevented him from returning to his previous job. False. حادثة
حصلت له خارج العمل منعته من العودة لعمله السابق. لا. 3. He found the majority of the jobs on the internet. True. وجد معظم الأعمال على الإنترنت. 4. He took a few short breaks between the jobs. أخذ بضع استراحات بسيطة بين المهن الأعمال. False. Wrong. He did not stop. He continued to work all year round. 5. Sean saved a lot of money while he was working. False. قام جون بادخار بعض المال أثناء عمله. False. He did not save any money. He was always short of money because he donated all the money he got from his job to charity. 6. He thinks that it's important to work with people who you have a lot in common with. True. هو يعتقد بأنه عليك أن تعمل مع أناس يوجد بينك وبينهم الكثير من العوامل المشتركة، يعني ناس تتفق معهم. صحيح. 9. Now it's the time of speaking. الآن وقت المحادثة. Work in pairs مع زميلك أو زميلتك. Think of 5 jobs. فكروا ب5 مهن that you would like to try for a week. التي ترغبون بتجريبها لمدة أسبوع. Tell your partner what you would like about them. أخبر أصدقائك ماذا تحبي هذه المهن. I'd like to be a dentist for a week because it's a well-paid and challenging job. أرغب بأن أكون طبيب أسنان لمدة أسبوع لأنها مهنة ذات أجر مرتفع وفيها تحدي. I'd also like to deal with the public. وأحب أيضا التعامل مع الناس. بهذا الشكل, like this example, you can talk about 5 jobs you like. Thank you very much and see you next time. Bye bye.